Uganda y'enkya. Bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya mbaaniriza nnyo nate olunaku luno olwaleero abatulabira amawanga agatali gamu abali mu diaspora abagenda okukola ensimbi bankuba kyeyo sako nammwe abali mu ggwanga Uganda bategeera olulimi luno. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga okugonjoola ebizibu by'amaka bikulemeddeko n'ebizibu by'ensimbi weetaaga okugenda okukuba ekyeyo oba eyo gye watuuka ensimbi zeesibye ziganye byonna ebizibu by'olina ojja kwekwata Haj Haruna Ssekyondwa ono naasangibwa Jinja Road oba ng'ogenda Embikko obusangawo Nakibizi. Osobola ku namba z'essimu ezo osobola okubeera nga mukwatagana ate muwuliziganye musobola okubeera nga mukwatagana mu nsonga ez'ebintu ebitali bimu akulombereddwa egenda okukyusa obulamu bwo saako n'okutereza amakaago okutereza ebyenfuna byo okutereza ebyemirimu n'ekizibu kyonna ky'olina endwadde ezitategeerekeka osobola okubeera nga okwatagana naye okubeera nga ate otereza obulamu bwo era bwatu katugende buterevu mu programu ey'olwaleero ate tulabe biki bye tugenda okwogera ku ggwanga Uganda ebigenda okutereza eggwanga Uganda ey'enkya. Nze Moses Wamala tugende n'okalu k'okujjuza ekifo eky'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olugutandike ku observations zo biki by'observinze ever since the office remained or became vacant n'okutuukira ddala okumala oba okulonda kwennyini. What were your observations? Ekibi walabye bukya ekifo ekyo ekyobwa speaker kibeera vacant tuzze mu campaigns oba abantu okutandika okubeera nga beesowolayo abakyoli ne baga ntwagala this office okubeera nga edda ewaffe okutuukira ddala lwe twalonze. What were your observation mu kaseera ku duration issue enkulu gye ndabye gye nalabye mu the whole issue is the fact nti okukyusa speaker kubeerawo nga tebannamuziika na kumuziika. You have a bad law. So I have to take responsibility. Walimu constituent assembly. Not to a collective responsibility. Akomwakeerabira mutya akobutajjukira nti ni case speaker. Sikwerabira you painting scenarios. Nesi buli scenario. Nti ya painting. Ate kankubuulire ba taking the wrong decision. Wano nja kulaga constitution defining eyogera mu case nga tewaliwo speaker. But bwogenda mu definitions za speaker. No. Interpretation. Definition. Okay. Because it defines what is a speaker. As per se with that constitution. And the speaker is the speaker and the deputy speaker. Okay. So when you are looking for a void, the void will be both speaker and deputy speaker tebaliwo. That's the interpretation Nicola Sopio GRS yes naga ntinzo kuba te try interpret nze teeka bulungi. Nidda genda bulungi mu definition. It's there very clear. Yeah, of course nange nakirabe. Of course nakisomye. Kyengambye nti he was right or ensonga yana oli mutufu nti we did interpret the law accordingly. Wow. So, with the heat of the moment, mistakes can be made. And when the mistakes are made, because it's happening, there are different pressures, and then the time comes to make an interpretation, and an interpretation is made. And you don't know behind the scenes that when you are about the interpretation. Because, firstly, I think the first place that interpretation would have been in Parliament. Yes. But now, under the circumstances, Deputy Speaker Tayali was out of the country at the time, so we don't know no sukutegedde lekamuze mu kaseera ki waataaliwo anti kakati speaker waafiira Deputy Speaker tayali bweru yali akomyewo mu ggwanga yalimu kale akati awo n'okubuuza nti why was that, because that is one avenue where that interpretation would have been made when people sent look tugenda mu election. Ekintu ekikolwa ekyo kikulaga ki mu nfuga ey'amateeka kwa we tubeera nga eggwanga lyonna
with such good lawyers tulina esiga eddamu zina kino tutafuna oba abawabuzi cause ne Attorney General by the way we didn't interpret the law very well. And we're looking at the final conclusion. Yes. What you have to recognize in the final conclusion behind the scenes from different angles. At the end of the day, abasinziza eddoboozi bayinza to win the day. They may not be technically correct. Right, yeah. But they may even be political animals for that matter, because there are times when decisions are made and the political animals bali say pressure nayenga the technocrats are mine. Okay. So sobola kukola interpretation, but I can say at the end of the day, in my opinion, your interpretation yabadde wrong. Okay. Yeah. Waliwo ndoza omukulu yabadde Thomas Tayebwa yabadde asabye ndoza tukole ennongosereza. Do you think there is need for review oba interpretation yadde tusigale nga bwe tuli? Kati problem wejjira nti bwe mubanga temwakoze the right interpretation, now you seek to correct it by making an amendment. You don't want to recognize it. Mwakoze a mistake. Yeah, okay. But that's human nature. Okay, tugenda ku nsonga ey'okujjuzayo ekifo. First and foremost, nadi njogako ne bannamale bannange abo ne baŋŋamba nti perhaps bo bakirabanga a leadership gap ubeera ng'ofrontinze Anita Among nga agenda okukubiriza olukiiko lw'eggwanga nga flag bearer ng'obadde olina abantu abalala bo bwe balowooza babadde basuubira ne public badde suubira nti babadde bajja okubeerako n'embavu ey'amanyi Jacob both okulukira Reneke erinnya lyava eri waggulu n'abalala bwe batyo. Tutunulire tusooke tutunulire ku omuntu eyaleetebwa ku kifo kyokka ekyo bwa speaker. Abamu the audience feels nti yadde ndozadde beetaaga omuntu with an upper hand omuntu yabadde asukkulumyeko awo. Simanyi your perception on the flag bearer, not discussing the person. Speaker. Yes. Naye nga tumaze okukkiriza ekyo. Okay, mukaseera kaka. Okay, njya okomete ku process. Naye njya kwogera ne ku perceptions, because the perception was ejjukira nti naffe bwe twakola analysis twagamba nti she's not the favored speaker. Yes. Right? But you have to remember, she's a political animal. She may not be the favored individual. And remember, and it has also been said subsequently, at the time, Nabagama, look, she may pull the last card. Yes. Now, now the reason, I'll tell you why. Why you have got nothing to lose, whether you go against your party and your national leader and everything, and you go all out of college. No simbe cool, no government, over zivuga zivuge. And the reason is very simple. It's about political ambition. If you are looking to move up the ladder, and suddenly an opening comes, it is your opportunity. It is your opportunity. Remember, nti mu hierarchy eyo oyinza okubeera deputy speaker n'omalako emyaka 5 ne bakusuula. Yes. Myaka tijiriye actually. Yes, ate nze nkugambye nti omuntu bw'obanga wakatandika omulimu, they are what they call teething problems. For her, yali thrown in the deep end. Experience yali tagirina. Simujjukira nnyo kubeera muntu w'amaanyi oba mu bukiiko, something like that. Simanyi kakiiko yali akulira, anything like that. So she had not made her mark, and suddenly she became a speaker. And then this speaker is absent from day one. He has only appeared for 3 days in 9 months. So you are nibakulekera obuvunaanyizibwa, and you struggle through somehow, and you make it. And to be honest, it hasn't necessarily been a smooth ride. So eri abalala
ababadde ne experience, they've been through the rough. Ate nga tugenda mu transition where waliwo proposals okugamba nti tukyuse constitution again. Yes, ziri mu kutambula. Ate okimanyi nti last time bwe bakyuse constitution eggwanga lyonna lyavaayo ne lisimba ekkuuli. Ku luno bayinza n'okukasuka amayinja. Otegedde bayinza bamemba ba parliament okulemwa okuddayo mu bantu okwebuuza buli beekwekanga ne bagenda ne balondayo abantu 2-3 ne baleeta cameras ne bagamba nti twafunye ebirowoozo. They try to stage manage, and despite that mu many instances twalabanga ebifaananyi ng'abantu bazudde we bali ne beesogga ekiiko nabo ne batandika okukola ki okuteesa nga bali kibabaddeku kibadde kirala. Kati ku mulundi guno kiyinza okubeera ekizibu, so kyetaaga omuntu ng'alina stature, alina political skills, alina experience. So signs zonna ziraga nti si yali favored person mu circumstances ezo ziriwo. Signals era ezivaayo nga tuvudde mu kulonda ziraga kikiri kye nakugamba nti yes baatya because bw'anaasimba ekkuuli kaakati mu kaseera kano parliament eri divided, ejja kubeera more divided. Eri abademandinga ring fencing y'ekitundu ekyo, ono alina yabadde mu control, yabadde dishing out favors, alina immense power mu parliament mu kiseera ekyo. So ojja mulwanyisa ng'alina support eryo bano abali disgruntled bayinza omwegattako. Ne bagamba nti oba tulemedde okufuna kiri katukiyiwe. Eryo n'aba opposition abali bwe bati nabo. So ensi bweti bwekola ki bwebeera. So at the end of the day ne bagamba nti ndowooza katumuleke. Don't be surprised nekino kankyogere nti wanaayiseewo naye gye tugenda mu maaso linda tulabe oba yanaabeera mu ntebe mu time of difficult decision or not. Ekyo nja kikomyawo. Eyo sijja naye kukiddamu. Ensonga endala tule ku kya erinnya lya Thomas Tayeb as the deputy speaker. Abamu nabo babadde batandise okubyogera ne baga nti singa yabadde at least another name, era nakyewuunyiza nti ne bali abali bage nti at least batwakiwa kifo kya waggulu batuwe ekya deputy speaker. Bagenze okukomekereza nga seeke ewanze eddusu ku muntu mulala nnyo ebifo byonna ne babifiirwa. Thomas Tayeb wakati ye deputy speaker. Kakati olina okutunula mu plans za transition n'ogamba nti what we're impressing abantu and for what particular reason, because wetugenda amendments za constitution zijja ku dividing a nation. Bwe zina dividing a nation already observations emukola zirabika nti amawanga gatandise okuvaayo ng'amawanga nva ku issues nenga ki amawanga issues about the national cake. Kaakati oba obuuza lwaki balonda deputy ndowooza ensonga ogitegedde. Ani asinga okubeera mukazi bw'essaawa mu kaseera akazibu ekiseera kino? Munansi, mukulembeze oba mu kaseera akazibu mu ngeri ki? Mu kaseera kano cause tuli mu kaseera aka transition debate. N'abakulu bonna era nga bw'oba okyogedde omuntu waba agoinze deep with an insight ajja kulaba nti ddala kituufu selections
ezakoleddwa ziri calculated. Ani ayolekedde akaseera akazibu, bannansi oba omukulembeze w'eggwanga? Bonna, because first of all bannansi basensinga body language. Bw'otandika okuleeta ekiteeso ekigamba nti twandyakadde okulonda president mulondere mu parliament oba tumulondere ku LC, olina okwebuuza nti lwaki? Abantu tebamanyi lwaki bateekawo LC. Naye LC ebaka abantu 9. Kiriizya okudiringa n'abantu 9 dana obukadde n'obukadde. Bw'obeera nga gwe oli mu ntebe. So abakulu bano abalondeddwa, do you see them handling this debate very well? Bw'ogenda mu constitution mulimu referendum ne referendum. Eriyo ebirowoozo ebimu ebiri decided by districts. Which means into the districts. Now there are fewer people at that level than bw'ogenda ku grassroots. Yes. Kati awo otandika okutegeera design. Omuntu bw'aba designing ekintu kye akidesigninga kumufavoringa. When the time comes, yes, omukulu alina wabalagikadze bulungi. Kakati tugenda ne tubeera mu byobufuzi ne tulonda abantu bagende batukiikirire mu byobufuzi nga twagala tubeeko kye tufunayo, twagala tu influencing changes, naye nga abantu betusindikayo tebasobola kumanya nti akazannyo bakazannya bwe kati. That's the first problem gye tulina ng'abalonzi. Gye tukola mistake ne tusuubira nti ebinaavaayo abantu betusindise n'otandika n'okubuuza, after all tuli batono, mwaweerezayo batono. It's not about numbers. Banga bw'ogenda ku kisaawe ky'omupiira n'oleeta ttiimu y'omukyalo n'oleeta Maradona oba Pele, ayinza okuba nga muntu omu bw'ati n'abasala n'akola ki n'ateeba ggoolo. Ontegedde? Lwakuba akapiira akakola ki akategeera. Bano ab'omukyalo bava eri buli omu apapa jadduka, oli n'ayisaawo akapiira na simanyi oba oli alina advantages za government. Yes. N'abeera n'amagezi ag'ebyobufuzi, ne muweereza kutiya za lumonde, kati musuubiramu ki? Simanyi oba kino kina tekispeakinga. Bwe twabadde munda mu kulonda eyo, this is an inside info gye twafunye bannamawulire, waliwo ababadde batayagalira ddala Anita nga bakulu mu kibiina ekya NRM, era eyasevinze ennyo omukyala yabadde the president yasevinze nnyo omukulu. Abamu bayimulugunya nti abakulu mu kibiina abaluddemu ennyo, sijja kubamenya mannya, bagamba nti abantu bano abasala eddira okuva mu opposition, omukulu abeesa ayina engeri gy'abasembeza amangu ennyo n'abakati bano n'abanga abeerabidde. What did you speak about President Museveni's move y'okulaba nga nti basaze eddira? No, kyeŋŋamba nti olina ava mu FDC najja mu kibiina kya NRM. Kankiddemu kyembuuza tokiwulidde, lwaki olowooza nti basala eddira? Bava mu kibiina ekya ne badda mu kirala, ne bava mu opposition in courts ne bajja mu NRM. Kati tukyuse essaati tulabe oba nze naafuuka wamala. Nze sinnakutegeera ekibuuzo ng'okyandolinga mu sitayiro ndala nnyo. Lwaki olowooza nti baasala eddiira? Baali mu FDC, ono yali abakulu bonna abakulira Parliament kati sebo deputy ne speaker bonna baali mu FDC. Ekyo kankikomyawo. Abategeera bwe bategeera. Abakulu baasala eddiira onale. Abakulu bava mu FDC kati be bakulira Parliament. Era kinzo
tuiza okulaba opposition abasinga nga basala anti bw'oveeri kati ng'ojjoweewo ekyo kati opposition kyeki kyekyokubeera mu DP mu FDC mu UPC muki kyekitegeeza opposition oludda oluwabula gavumenti oba olina okusindiikiza gavumenti ogiteeka mu layini kati kankibuuze bwe nti omulimu bagukola bw'obadde osuubira omukulaba okukwo awo tweta debate ndala nnyate kati gwogireese nyobanga ogigaziyo ogisusa nedda gwoleese ensonga noga nti bano baasala eddiiro ati baasala eddiiro bakulu bava mu FDC bonna babiri kaka kiyinza n'okusikiriza abalala kati tudde basale eddiiro tugende ku appointment z'aba RDC omusajja waffe Hudu bamusudde yumbe nebamukubira zimaapu ezituukayo in case ne bamuweereza bupini obumutuusa yumbe debate yabava mu kibiina kyagato gira batoyi ndi kakati kasige bala disi aninda because kakati oli yapointinze ba disi kakati kiweyinga nnyo okulaba n'abasala eddiiro ne badde ne bafuuka basipiika kiweyinga nedda ssebo gwolowooza nti oli ku bano boolowooza nti baasala edda kati bano be baapointinze nga tebasalanga ku RDC nga tebasalanga ddiiro kati wadde olowooza nti kati bakoze eki omukulu azosezza kuva ku debate n'agikyusiza ddala binyumya okutunuulira naye olina okwebuuza ntuddeyo ku kibuuzo ekimu kyokka nti fuyu kiki kyoyita opposition mbanga ekigambo kya Lungereza nze sikitegeera bulungi naye opposition kitegeeza ki abawabula gavumenti banyinya abagiwabula nawali ku stage wali bawabula gavumenti babeera si balonde abakulu abali mu masangazi ennaku zino mbatya be bakutegeeza nti waliwo afuuyira omukulu emmindi abantu bombatya mmayitako na wiisi kati anti nno kankubulira ekyemmindi kankubulira ekyemmindi gye kinaakoma anti abakyoli bagamba nti tulina okuziika mu ngeri eri eyaki engeri yaabwe naye engeri eyo ejjayo kati omufuyi w'emmindi ayinza okuba nga teyeebaka banga kasita kituukirira tunaalaba ani anaagenda n'afukamira okwegayirira abakulu bwe bakuwabudde olina abakulu bali abali mu masanganzira n'amasanzu ne bakola naye tumalirize bwe tuti Parliament kati eri mu mikono gya Anita Among ne Thomas Tayewa kiki kyeboolekedde kiki kyeboolekedde ekyebeera silent Thomas kiki kyeboolekedde mu maaso amid the disunity eriwo Parliament ngeri mu mikono gyabwe what do you see ahead kakati task yabwe esooka is managing Parliament in these difficult times. Rebecca Kadaga abaddewo, Bakumbulo yaliwo, second, they've all been through difficult times. Bonna babadde ba heavyweights. Bano teri yajja kulimba nti bali mu liigi y'abali. Ekyo kyo tusooke tukikkirize. Bw'omanya nti tebali mu liigi y'abali ate nga politics engeri gyatambulamu trend ya political changes ne amendments to the constitution to reflect political changes ezijja kitegeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu kati ekizibu ekyaliwo mu last constitutional amendment kati kigaziye ki naye nga bali less prepared so kyekizibwe ekyo ye first test gye bagenda how to manage that situation. Two, ye divided
parliament twali mu kulonda nga tulaba abantu abamu nga bayabadde lobbying for votes naye nga bamugwa mu bifuba nga okitegeera kati behind the scenes ate nze manyi engeri gyakuba mu campaign ye ne bbaawe kati behind the scenes batandise to talk to people, so she seems to know the political language yaba member wa parliament so ajja kwogera nabo mu lulimi olwo. That is number one. That's political methodology and the same how business is likely to be conducted. It is conducted mungeri but it is becoming more and more of that nature. So era nakyo mpulengeza mu maaso nti yes, decisions are going to come. Are they going to be made? Tujja kutunula how the decisions are made. Because increasingly wherever look at the first constitutional amendment yearly extension 5 years term limits yearly preceded by what, by 5 what, 5 fingers 5 what over million cent kakati. You have to understand the fitwerezayo abantu bwe bajja eno boogera olulimi lumu bwe batuuka eri boogera ludica because eno bajja boogera mu vernacular ne batutegeeza mu Luganda ne boogera eri ne badda mu China olwabwe kati oluusi tetumanya bigenda mu maaso naye epalamenti yaffe ffe tusindikayo abantu. So tujja kufunaana bali tulina kwekuba mu ffe ttooki lwaki tusindikayo bwe tuba tusindikayo oluusi nti tusindikayo otiyaza lumonde ng'abalonzi era tulinde bwe banaatuuka mu kutuusa constitution ntekulaba engeri gye binaatambula naye nti mwebuuza nti ate byatambudde bwe biti ate bakoze bwe bati abantu abalowooza bwe tugenda mu palamenti twogera ku challenges one of fairness of course era kyemmanyi nti business has been conducted aba opposition babawa akazindaalo. Now the issue is how they use it. Yes, how do they utilize it? Because akazindaalo can make or break. You can lobby, that is what no muntu ayinza okugenda kazindaalo n'ayuza ensonga zammwe just like that twali tukirabyewo just ku kazindaalo on or off center stage oyinza okukakolera mu palamenti yennyini, oyinza okukakolera mu lobby, oyinza n'okukakolera ku national television. And you can swing issues. Nebobanga oli muntu. Tusembiye ekya opposition simanyi okulonda kw'aba speaker we kwabalese. Asumani basalirwa yawandibwako eddusu n'afuna obululu 69 naye nga aba opposition oba oludda oluvuganya omuwendo gwabwe gusukka waawo. Bwe twazze ku Okot PBTech nga gwe bawadde okujja kuwa deputy speaker n'afuna obululu 80 ne weebuuza lwaki wali eri tebwaweze tewasobola kuwera ate nga total volume y'obululu mu kulonda omulundi ogwokubiri okwa Okot PBTech total volume y'obululu yakendedde. So percentage ye yabadde even higher than what you think. That 20 vote difference was. Ebintu ebyogera ki gyoli these numbers nezasooka ku ate nga wandirowoozezza nti
abantu bandisinze ku kulonda okusooka. Yes. Abamu ne baba nga batambudde mu omulundi ogwokubiri. Kati ezo zonna signals zeetaaga okukola ki? Okutunuulira noka zitegeeza ki? Bitegeeza ki ebikola bino? Numbers zino zitegeeza signals. Eyo sijja gikolako interpretation, abatunula bakitegedde. Atakumira mpeera abankumi ate niyinza okusukkawo awo omukulu alina ebibuuzo engejja byanukula ku sipiidi yayirinyiri omusuubira akole kinanga nti abakulu kasita mukitegedde naye akoko ndowooza tujja kabaleke atakumira mpeera abatukumi nze muzikuwaga buga Moses Wamala. Uganda y'enkya.